Пишем. Окей. Привет. Решил записать видео, где я буду разговаривать на английском с ChatGPT. Пообещал себе, что у меня будет только одна попытка снять это видео, и это видео выйдет одним дублем, чтобы вы посмотрели на весь испанский стыд, на покраснение лица и дрожание рук. Но мне кажется, что такой формат видео будет честным, трушным и живым. Потому что, конечно, можно снять видео с идеальным ракурсом, без запинки, с подготовленными вопросами, пересъемками и так далее. Вот, поэтому, честно сказать, я немножко волнуюсь, потому что шанса перезаписать у меня нет. Я это сам себе придумал, но как будто бы так будет лучше, интереснее и полезно для меня, потому что в некоторых моментах, я не знаю, прямые эфиры или будущее, или что-то подобное, там не будет шанса перезаписать, нарезать или выдать себя в выгодном свете, поэтому как есть, снимаю. Итак, я поговорю с ChatGPT на английском, постараюсь. Хочу показать какой-то крутой инструмент. И хочу показать вам, так как я сам учусь, хочу показать, что если вы даже не знаете каких-то слов или не понимаете, о чем идет речь, вы можете спокойно об этом переспросить. В этом нет ничего такого. И чуть-чуть сбавлю темп. И вести дальше диалог. Я бы мог, конечно, спросить его, предложи мне рандомный топик, и мы бы, скорее всего, разговаривали бы про путешествия, про кулинарию и, там, я не знаю, про хобби. Но это очень заезженные темы, которые, мне кажется, многие уже знают. Это просто как база, что ты ел, где ты был и чем увлекаешься. Вот. Это, конечно, интересно, но, как мне кажется, если сейчас поставить диалог иначе, то есть не просто рандомный топик, а именно попросить его дать рандомное слово, и из этого слова, абсолютно случайного, можно как-то переспросить, что за слово, даже и признаться, во-первых, я не понимаю, о чем речь, то есть мог бы ты объяснить мне, потому что сейчас я до этого попытался спросить его пару слов рандомных, и он мне выдал вообще табуретка, я понятия не имею, как это переводится на английском, вот, но это окей. Можно переспросить и даже на крайний случай спросить, как это переводится на русский. Вот. Ничего такого нет. Ну, потому что про travel и так далее, и про кулинарию, и фильмы, мне кажется, это немножко заезжено. Так, у меня здесь написан небольшой сценарий. Так. Да, я буду часто переспрашивать, если мне непонятно. И это тоже хочу показать, что некоторые вопросы, есть некоторые конструкции, с помощью которых вы можете легко и вежливо переспросить, объяснить вам или рассказать о тех вещах, которых вы не знаете. Так. И это будет полезное видео не только для меня, но и, может быть, для вас, кто изучает английский. Потому что
в наше время, ну, знаете, как обычно складывается изучение английского, это учение, зубрежка каких-нибудь времен, или занятия с преподавателем, вот, но иногда просто не хватает разговора. Конечно, есть спикер-клабы, но иногда просто нет времени туда доехать, вот, и у нас есть под рукой появился такой замечательный инструмент, как нейронка, с которым мы можем разговаривать. Честно сказать, я сильно волнуюсь, но я сам на это подписался, поэтому поехали. Так, я надеюсь, меня видно. Okay. Hello, can you give me a random word? Hello, how about the word serendipity? It's a lovely word, don't you think? It means finding something good without looking for it. If I'm not mistaken, serendipity is random or something. Yes, Yes. serendipity Let's or continue. beneficial way. It's when something positive or fortunate happens unexpectedly. It's not just random, but rather a pleasant surprise that leads to a good outcome. Okay. What the best serendipity have been in 20th century? One of the most famous examples of serendipity in the 20th century is the discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1928. He noticed that a mold, Penicillium notatum, had contaminated one of his petri dishes and killed the surrounding bacteria. This chance observation led to the development of antibiotics, revolutionizing medicine. Okay, can you explain me more about this penicillin and let's build a dialogue about this topic. Absolutely. Here's how a dialogue about penicillin might unfold. Person A: did you know that penicillin was discovered by accident? Really? How did that happen? In 1928, Alexander Fleming was researching bacteria when he noticed that a mold called Penicillium notatum had contaminated one of his petri dishes and killed the bacteria around it. Oof, that must have been quite a surprise. How did he figure out it could be used as medicine? Sorry, He realized that sorry to interrupt you. If I'm not mistaken, penicillin was born from Canada. Yeah, am I right? actually, penicillin was discovered by Alexander Fleming, who was a Scottish scientist. He made this groundbreaking discovery at St. Mary's Hospital in London, England in 1928. Okay. Can you ask me about this? Sure. How about this? Do you know where Alexander Fleming discovered penicillin? No, I don't. Can you tell me? Alexander Fleming discovered penicillin at St. Mary's Hospital in London, England in 1928. It was quite the serendipitous discovery. Wow, so interesting. And can you tell me about how this help us in our time? I'm not sure it's correctly tense and questions, but can you help me build these tenses correctly? Of course, a well-structured question could be, how has penicillin helped us in our time? This asks about the impact of penicillin from its discovery to the present. Sorry, what did you say? I said, you can ask,
how has penicillin helped us in our time? This question is asking about the impact of penicillin from its discovery up to now. Okay, and can you ask me more about something not maybe not penicillin? All right, how about this? What technological advancement from the 20th century do you think has had the most significant impact on our daily lives? I think it would be computer science, because That's yes, go ahead. because computer science has transformed nearly every aspect of our lives, from how we work and communicate to how we access information and entertain ourselves. It's hard to imagine modern life without computers. Yes, I agree with you, and I suppose mm, if we Sure, if we if we look at how computers have evolved, it's incredible to see their progress from room-sized machines to the powerful sorry, devices we can. sorry to interrupt you, No, but now I'm recording video to YouTube, and I get nervous a little bit, and now words fail me. that Can you help me build dialogue and um, and explain a absolutely. little bit simply, and don't Got. interrupt me. And don't worry, I'll make it straightforward. How about we focus on a basic dialogue about computers and their impact? Yes, let's talk about computer. Great. Here's a simple dialogue. Did you know that computers have drastically changed our lives since the 20th century? Really? How so? Well, they've evolved from large, room-sized machines to the compact devices we carry in our pockets, like smartphones. Wow, that's quite a transformation. Okay, can you tell me about what time, Sure. when when is built the first computer? It's not correctly okay. The first programmable computer, called the Z3, was built by Konrad Zuse in 1941 in Germany. However, if you're talking about the first electronic general-purpose computer, that would be the ENIAC, completed in 1945 in the United States. It was a famous man. I don't remember how's called. How's he name? It's If you're thinking of a famous person it was related to early computer, it was yeah, it used it was used he developed. in war, second war, if I'm not mistaken. That's right. Alan Turing's work was Yes, crucial Alan during Turing. World War II. Yes, yes, let's continue. Okay. Alan Turing helped develop the bomb, a device used to decrypt German Enigma machine codes. This significantly aided the Allied forces in their war efforts. Okay, maybe ask me about this Sure. history, maybe 20th century computer, or and as you know, I'm sure you don't know, I good at Russian history, and if you want, you can ask me about Russian history. Great to know. How about this? Who was a key figure in Russian history during the early 20th century?
if I'm not mistaken, Nikolai II. That's correct. Nicholas II was a key figure in Russian history during Uh, the do you early know? 20th century. Do you know how he is called in family? Do you know his nickname? Yes, in his family, Nicholas II was affectionately called Nicky. Yes. This nickname was used by his close family and friends. By the way, in the last Yes. week, I went with my wife to the restaurant. How was it called? Nikki. It's в честь, I don't know как, в честь this king. That's an interesting coincidence. Okay. Yes, indeed. It's a nice connection to Nicholas II's nickname. How was your experience at the restaurant? It was fascinated because fascinated. I don't know how correctly. Because it was very tasty food, and they prepared Russian local food. For example, borscht, kvass. I don't know how it's translated in English, and soup with mushrooms, white mushrooms. Ah, you mean borscht, kvass, and a mushroom soup, perhaps with white mushrooms? Russian cuisine has such rich and comforting flavors. It must have been a memorable meal. Yes, absolutely. And let's come back Sure. to our topic about history. Ask me, and it's All right. question. What were some significant events in Russia during the early 20th century? Sorry, could you mind explain this point? Of course. What I meant was, can you tell me about key historical events that happened in Russia during the early 20th century? You mean who is famous? Yeah, Okay. exactly. Famous figures or major events in Russia during the early 20th century. Can you share some examples? Yes, I think Lenin. It's the most famous person in early 20th century, because he was built USSR and communism. If I'm not mistaken, 1921. Yes, Vladimir Lenin was indeed a crucial figure in early 20th century Russia. He led the Bolshevik Party, which played a significant role in the Russian Revolution of 1917. This eventually led to the establishment of the USSR in 1922. Okay, what else? Ask me. Don't hesitate. All right, what was the significance of the Russian Revolution in 1917? I don't quite get what you mean. Significant. Do you mean what the key person or something? Not just the... I meant, what was the impact or importance of the Russian Revolution in 1917? How did it change Russia? I didn't catch that. Sorry, repeat that. Sure. I was asking,
Why was the Russian Revolution in 1917 significant? What were the major changes it brought to Russia? What do you mean by? Do you mean I, what person I changed Russia in 20th century? Am I right? Yes, you're right. Lenin was a key figure in changing Russia during the 20th century through the Russian Revolution. Okay, I think Lenin wanted to change our government in our country because he don't like I don't know Yes, in Lenin wanted to how change. sorry, how translate how to say in past time uh, mm, he don't like. In the past tense, you would say he didn't like. Yes, So you yes, could say thank you, he didn't. Russia. thank you. He didn't like monarchy, and he um, he wanted to change rules, Yes, constitution. I don't know, and our government, Russia, and it's a very blood river, blood кровь. Yes, am I right? Blood is кровь, кровь in Russia. yes. There is Blood yes. translates to Okay. There is a lot of blood revolution because if you know as you know about раскулачивание and whatnot, they died very very yes. rough, The жестко. yes Okay. of Raskulachivanya or decolakization. Many people suffered and died, leading to a very turbulent and bloody period in Russian history. Yes. Okay. I have to go. Thank you. It was great talking to you. Thank you. Bye. It was great talking to you too. Take. Смотрите, начинать разговор на самом деле всегда сложновато, и это даже можно заметить, если вы ходите, или вообще, если вы изучаете там, английский, разговариваете, если вы ходите на спикер-клабы, то самое сложное всегда это чуть разогнаться. Вот. И даже сейчас, вот, говоря с вами на русском, и вот концовки на английском, я уже чувствовал себя, ну так, как сказать, находил некоторые слова, уже чувствовал себя чуть увереннее, и вот мне кажется, это очень важно не забывать, когда мы разговариваем с кем-то на английском, дать себе чуть-чуть времени разогнаться мыслями, расслабиться, привыкнуть к обстановке, и тогда уже я не могу сказать, что этот английский был хорош в конце и в начале, и в середине, но так или иначе я чувствовал себя чуть поспокойнее в конце, потому что я начал его уже перебивать, начал на что-то отвечать. Ну, в общем, всем удачи, кто изучает английский. Это круто, это интересно. И всем пока, спасибо.